Thank you, Ebenezer, all in all. Ancient of Days is your name. I am. There is none like you. We appreciate you once again this morning for the life you have spared us and given to us to go into the world and preach the gospel. Jehovah Nissi, as we are about to hear your word, enrich it so that it will be planted in the souls that will hear this word this morning. This is our solemn desire. Through the merits of your Son, Jesus Christ, we have prayed. Amen. Do sit down. Yesterday, anyị malitere n'isiokwu a na-akpọ Divine Restoration. Your time is now. And we pointed out that divine restoration is God's appointed time when He takes charge in making sure that what has been taken away from you and all that have been taken away from you are restored back to you. Praise the Lord. And we use the life of Mephibosheth as a recipient of this kind of gesture, this kind of love, this kind of show of love, using David, King David, as a willing tool in seeing to the fact that a child of God had to be restored. Praise the Lord. Mephibosheth, we used that yesterday. Now, David allowed himself to be used. Why would he allow himself to be used? Because, like we said, he was a man after God's heart. A man who does God's will is a man that is said to be a man after God's heart. Ọ bụrụ na Chineke enye gị a charge, sị gị na ihe a mee na ndụ onye a. Some of us ọ na-abụ anyị nweta this kind of charge. Anyị a na-echichigha ahụ na-asị ihe a onye kwekwa mme. Why is it always like that? Because mgbe a Chineke chọrọ iji gị wee jee ozi na ndụ onye ọzọ na-abụkarị mgbe ọ na-ejezu gị arụ. Ọ bụrụ ife dị ka ego, mgbe a Chineke na-asị gị nyere onye a aka, nyere onye a aka, mgbe a ka ego ya ọ na-eme gị pọpị, ọ bata o mee gịnị, ọ pụọ gị n'aka, ọ dị ka waipa moto, viam viam, ị na-eche ka ijide ofu ebe, ọ gaa saịdị emekwa gịnị, ọ gaa saịdị a. But that is the essence of it. Chineke chọrọ ohu iri ndị a, o mee gịnị, ohu ikwala ndị a. And that is the essence of everything God has been doing with our lives here on earth. Ka a na-enebanyere anya n'ife gbasara igosipụta ịfụnanya. Without love, humanity is defeated. Without love, there will be no fun in this life. I'm not talking about physical love. I'm talking about love egosipụtara. Nkenya ife love na-afụ anya egosipụta gị ya. Though ụfọdụ ndị na-ewe na enyefe ego, ị mara na enyego ha love. Love can come in many guises and forms. O nwere ike ọ bụrụ advice. O nwere ife ị na-agabiga na ndụ gị, Chineke wee kpọnie mmụọ mmadụ wee sị ya efuru onye a kpere ya ekpere na o nwere ife ọ na-agabiga na ndụ ya. Ikweta kpere onye ahụ ekpere, there is a reward for you. Hallelujah. O nwere ike anọrọ otu anyị si nọrọcha na chapel this morning. Ọ dị ka ọ ya adị mmụọ Chineke asị gị na-ekwe onye a, ọ bụrụ na ị na-apụ, sow a seed into his or her hand. Ị na-asị kelekwa ike mbọsị ghara ife fọrọ na akpa 2,000. Ị na-asị okay, fine, ka m were 1,000 so n'aka onye a. Chineke asị gị ama m ego onye were fancha ma gịnị tinye n'aka onye a. And ọ bụrụ na ị bụ onye na-ege okwu Chineke na-etinye n'ọrụ, mgbe ị ga-afụ na there will be this joy that will just envelope you mgbe ị mechara ife a. Though ekwensu ya bịakwa na-asị gị kele ebe ị na-echi ya esi wee nweta ego a, but there is this joy that will come to you mgbe ị mere gịnị, iwere ya bụ ihe Chineke nna si gị mee out of your substance, iwere ya mee gịnị, tinye. Jehova ga-agọzi gị mgbe ị na-eme otu a. Now,
ọ bụrụ na Chineke achọ inyere mmadụ aka, ife ọ na-ene anya his own time. His own time. Oge Chukwu mere gịnị ka mma. Ọ bụrụ na gị na Chineke na-ayịkọ, ihe ị ga na-target bụ when is God's own time to restore me, to pull me out of this situation jọgburu onwe ya, ka o tinye m n'ebe kwesịrị ka m nọrọ, ka ọnụ ọchị gwa m, ka ọnụ ọchị ga-awa m dịkwanụ permanent, ka Chineke wee were m ebe m mụtagoro ife out of my own experience, ka m were ife ndị m mụtara wee jere Chineke ozi. Because ife ọbụla ị na-agabiga na ndụ a, o nwere ndị na-agabigakwa ụdịrị ha ahụ ị na-agabiga. O nwere reason Chineke ji wee sị ka ife a bịakwasị gị. Ọ bụrụ na ife anwa bịakwasị gị bụ ọnọdụ anwa jọrọ njọ, i wee nekwasị Chineke anya, na-ayọ ya, na-asị ya, biko, let your will be done and let it come upon me at your own appointed time. Oge anwa ruru ana efu. Ọ bụrụgodu na mgbe mbụ niile ị na-agba mbọ dịka mmadụ, ị na-eme ọ na-aga aka nri, ọ na-aga aka nri, oge Chineke arụrụ ana, ife niile achịkọta ha nche niile a na-aga gịnị forward. Hallelujah. Now David as a king bụ onye Chineke yuzu wee gosipụta ebumnobi Chineke gbasara ndụ mụ na gị. Ife David mere n'ebe a gụrụ nyaa na 2 Samuel chapter 9 gosipụtara na Chineke anyị na-echere anyị ezi echiche. O wee tinye n'ọdịdị nke Jizọs Kraịst. Ije ozi a David ije na ndụ Mephibosheth, like we pointed out yesterday, ọ bụrụ normal human being ga-emenwu ụdị ife a David mere. A family pụtara sị na ịnwụrụkwa na fama nzu ike. A king rapụrụ ife ọ ga na-alụ n'obodo. Nya ọ dị ka onye ọkụ na-agba be ya, ọ rapịa na-achụ oke. Ọ ife King Saul na-eme mgbe a. Ya na-eme nwa mmadụ ife a. Mana mara na, like I said before, ife ọbụla na-eme na ndụ gị, o nwere reason Chineke ji kwado ya ka o mee. And o nwere ife ọ chọrọ ịlụpụta na ndụ gị. Mgbe a kọwara anyị onye bụ David, egosipụtara ya as obere nwa nna nọ n'ime gịnị ọfịa na-enekwa ewu na atụrụ nke nne ya. Why would obere nwa go through such? Ọ Chineke ji that time wee na-akwadobe ya maka ife ọ ga-agabiga n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na Chineke akwadoro David mgbe anwa bido na nwata, mee ya ọ bụrụ somebody Chineke kwụbara, o wee defeat nwo a giant. That giant could stand or mean a mountain in your life. If I went agabiga, David went through it also. What did he do? He looked up to God. Obekuolu Chineke, si na ọ bụrụ ọdụ Chineke nke ya na-efe, ka onye a bụ onye mba ọzọ ga-ekwuru. Chineke wee use when he opened up his heart, wee use wee defeat that giant. That mountain nọ n'ụzọ gị. Eluigwe na-ebupụrụ gị ya n'ụbọchị tata n'afọ Jizọs. That mountain nọ n'ụzọ gị, Chineke na-ewepụ ya ọ pụọ ka i wee nwee ike banye n'ebe anwa Chineke kwere gị na nkwa. Hallelujah. Now, I said something about Jesus Christ being manifested in the life of David as he was able to wrought good, kindness in the life of Mephibosheth. Ọ bụrụ na ị na-agụ Baịbụl gị ọfụma, ị ga-aghọta na ọsọsọ Jizọs Kraịst bụ onye kwusiri ike sị, onye mbụ kwusiri ike sị, nna gbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. Mmadụ na-emejọ gị, sị gị ị ga-eme gịnị? Ime nke a nye emekwa gịnị? Nye emekwa gị ọzọ. Ya o nwere ife ihe emenwu, this person karịrị gị ụzọ niile. But Jesus Christ wee use David wee rụpụta ụdị ọrụ a. Now, in today's life, in our lives today, kedu ụdị ife anyị na-eme? Ọ na-abụ mbịa na-ene anya n'ife ụfọdụ mmekọrịta mmadụ na ibie, ọ na-agbagwoju m anya ife mmadụ ga-eji wee welụ mmụọ aghụghọ wee na-eso mmadụ ibie. Ọ bụrụ ọsọsọ mmụọ aghụghọ, ị na-alụso onye a alụrụ anị, ụmụ kịrịkịrị alụrụ anị, ị na-arịa iche na onye ị na-eme na ame ogene na ọmarọ.
Child of God, otu a ka ọ dị. Ekwensu na-alụ alụrụ ana na ndụ gị. Achọrọ m ime ka ị mara na Chineke ma na ọ na-alụ alụrụ ana bụ ekwensu na ndụ gị. And n'oge ruo otu a ka ọ ga-esikwa wee gwa anya bụ ebili mmiri na ebili sị ya, peace be still. Ewepụ ugwu anwa n'ọnọdụ ya. Enwe ike gafee. Ị bịara n'ụwa ka ị taba afụfụ, tagide afụfụ, ejiri afụfụ anya isi. Ọ bụrụ na ị na-eche na onye takarịchara afụ n'elu ụwa na ọnya wee ga-eme ka heaven, I don't think it is so. So long as he na-eme the will of God. Remember, David allowed himself to be said to be a man after God's heart. Because ọ na-ekweta ife ọbụla Chineke siri anya mee gịnị, o mee ya. Now, ọ ga-asọ m ka anyị gaa na 1 Corinthians chapter 13. Ka anyị mụta something na-efilu dị ebe a St. Paul del. Bụ ife King David nwekwara ike inebara anya wee na-aga n'iru na ndụ mụ na gị n'ụbọchị tata dịka onye anyị ji enere anya. 1 Corinthians chapter 13. Are we there? Now, verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Ọ bụrụ na ị bụ onye bi n'oghori a, ị ga-ama na ọ bụrụ na ị na-arara ụra ọnụ ụtụtụ na-aka atọ ụtọ, ị na-arara ya ọ na-atọ gị, ọ na-erute ebe 4 after, after 4, 5, ị ka na-arara ụra ajụ na ịma nkuni. Anakọta ihe ị ga-anụ ofu egwu esi ebe fenie mkpọtụ ebe niile, ọ dị ka ebe a gbanyere knockout, ọ na-akpọtụ ebe a na-akpọtụ ebe a. Mkpọtụ niile a, ọ bụrụ na ha nweta gị ebe ị dị n'elu bed, ife mbụ ị ga-eme ọ bụrụ na iwu onye na-amata ọsọ, ime gịnị, ị nọtụ ya mee gịnị, ma ọsọ. Mkpọtụ ahụ abụrụgo an irritant. That noise pollution has become an irritant to you. Ahụ agbakasịbago gị. Na-achọ m ka ị na-anya n'ụdị ha. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ekwu n'ihi na ịfụrụ mmadụ ibe gị n'anya, ị na onye speak in tongues na-afụ n'ife na-afụ mana nzuzo, mana ị nwere ịfụnanya n'ime onwe gị. Anytime a child of God is beside you, ị na-manifest ife niile ị na-pretend na ị nwere. That child of God, ọ bụrụ na o nwere spirit of discernment in him or her, ọ ga na-asị kedu ife onye a na-akọghere ife a, kedu ife onye a na-eme ife a. That thing will be grating your nerves. Ahụ a na-agbakasị gị maka na ịma na onye a na ojiro mmụọ Chineke eje ozi ọ na-eje. Ịfụnanya nọrọ n'ime onye anwa. Ọ bụrụ na m na-akpọ ofu onye ndị men of God a na-anụ maka fafa, ị ga-aghọta ife m na-ekwu. Just recently, ka ofu nwata nwaanyị yara arụ, asị na onye a jie n'ọrụ, ewee na-asị onye a jie n'ọrụ oke gbagharụzi ya. Ndị na-amarọ Chineke na-asị ọ bụrụ na ezi gbagharụ ya, ọ sị gịnị, na-ama mme gịnị, na-ama mgbaghara ya, nọọ ife o metara ka ọ na-ata afụfụ ya. Remember David elotaro na nna Mefiboshet mere gịnị, mejọrọ ya. Ife mmụọ ya kpanili ya bụ ka egosipụta onye ya ụdịdị Chineke na ndụ ya, ka o gosipụta onye ya ịfụnanya na ndụ ya. O wee mee nke a, Chineke nara otuto. Mefiboshet wee bụrụ onye anyị ji nere anya na otu osi na-adịla anyị yesterday, na anyị ga-eme gịnị, na anyị ga-aba na our restored land. Praise the Lord. Ọ sịkwa, and though in verse 2, I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not love, I am nothing. Ọ bụrụ na ị na-asụ niile na-afụ n'ife na-eme nke a, na-agbatu ọnwa, na-agbago na-agbada, mana ị nwere ịfụnanya iyo, onwekwa ife ebu n'anya Chineke. God will not say this is a woman after my heart. God will not say this is a man after my heart. Ide emepụta ebumnobi Chineke ọbụna na ndụ gị, maka na onye ji mmadụ na ana mee gịnị, ji onwe ya. Ọ bụrụ na ịkpọ mmadụ ibe gị asị, sometimes ọ na-adị na-atọba ọchị,
onye ahụ ị kpọrọ asị amụrọdị na ịkpọrọ ya asị. The extent of your hatred for that person might not be completely opened to that person or made known to that person. Ị na-egosipụta onye a akpọmasị, onye a pụta onele anya o mee gịnị, ọ gaala onwe nke nwe ijezie na-eme gịnị, na-anwụna. BP gị ya na-eme gịnị, a na-agbago, ya amụ ife ị na-eme onwe gị. That is that nothingness. That land of Lodiba. Ebe anwa achọrọ ka anyị gaa. Ebe anwa Chineke chọrọ isi wee kpọpụta mụ na gị. Hatred is like land of nothingness. Ị nọrọ ebe a onwe gị ka ị na-eme. Therefore, child of God, like it is here, ọ bụrụ na ị na-emekwa n'ihi na-abata na chọọchị fichaa chapel a dozichaa ya, ọ bụrụ sọ mma ịbata kpegide ekpere onye mmụọ ọjọọ ji enwere onwe, ịbata kpegide ekpere onye ife na-esiri ike enwere onwe, bido ife adịrị ya mma, mana ị nwere ịfụnanya nye mmadụ ibe gị. Na ọ bụrụ na Chineke nye gị instruction si gị sisi otu a mee ihe a n'ebe onye a na n'ebe gị onwe gị nọ, isi otu a mee ya, ị nwerekwa real love in you. And the word of God here is saying that you are a nobody. You are nothing. You mean nothing to the kingdom of God. But ọkwa site na amara Chineke bere o ji wee zite ọkpara nwa Jesus Christ ka a ga-eji mee ọ bụrụ na ichegharịa ị bụrụ onye mere gịnị, amụrụ ọzọ. Now, verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, which is love, it profited me nothing. Ọ bụrụgodị na iwe philanthropist, ịzụba nnọọ zụba zụcha every month, ịchọ ofu motherless babies home ị ga-eje ebe a jee mee gịnị, nyefa one or two things ka ụwa wee na-akarịfa na nso. Ị na-eme ihe niile a mana ị na-eme for a reason best known to you, not for a reason best known to God. Imebi ife niile a mechaa, o nwerekwa ife ọ ya ewetara gị. Onye nye gị ọmụrụ nwa, ihe ị na-eme bụ gịnị, ka e wee too gị. Enwetacha uto anwa, ihe uto anwa ị chọrọ ka ị nweta n'elu ụwa, ị nwetasịrị anya ebe a ka o biri. There will be no place for you in God's heavenly abode. O wee na-akọwapụtara anyị ife a na-afụ, the characteristics of ịfụnanya. Ọ sị na nke mbụ in verse 4, it suffereth long, it is kind. Anyị for kindness in the life of David. That yesterday I got through 2 Samuel chapter 9. Ihe niile mekọnyere David, o lotara ya, o were fa ncha mee gịnị, push you aside, were fa ofuo ụkpọrọ fa ife, o wee si chọrọ ya ọbụdụ n'ofu onye from the house of Saul ka egosipụta ya obi ọmanya nwere n'ebe ọ nọ. Love envieth not. Ọ dịghị mmadụ ibe ya anya ọkụ. Ọ dịghị mmadụ ibe ya anya ọkụ. Anya ọkụ bụ ife a na-afụzi kịta. We have accepted it like that GSM lie that we pedal up and down. Anya ukwu, anya ọkụ. Anyị na-egwu mmadụ ibe anyị anya ọkụ. We always envy someone. Why are you envious of another person? This life is so spacious. The stage of this earth is so spacious for each and every one of us. Ị nọrọ n'ebe Chineke nna kpọrọ gị, nọsapụ ahụ. Ife ya na-achọ bụ how to lift people up. Ọ bụrụ ka ị were anya ọkụ gị mee gịnị, gbatuo ha. The bishop kọwara ya ebe a na onye ọbụla bido ha nara iwe anya ọkụ, o rubekwana ịwụ amoosu. Onye erubego gịnị, ịbụ amoosu. Onye ọbụla ji anya ukwu, envy, oge niile ọ na-adị gị ka ife a mere onye a, ya meere m, nwaanyị na ọ bụrụ mụnwa ka o mere ya, ọ mụnwa ka o kwesịrị ime. No. When it is God's appointed time for this particular human being, Chineke je ebe a, o restore ya n'ọnọdụ ahụ ọ chọrọ irestore ya. That is God's time for that person. It is not yet your own time. Ọ bụrụ na ị chọọ ife ọbụla n'aka Chineke, efe ya ka emere ya n'ebe mmadụ ibe gị nọ, ife ị ga-eme bụ ikenebe Chineke, kenesie ya ike, soro onye a nwa aṅụrị anwa. Ọ bụrụ na onye a tụrụ mma gbagota ebe a, isori ya gbagota n'obi ọcha gị, ịnabazi ebe gị, na-asị Chineke
biko mma achọkwana ka isi otu a meere m ọdị ife a ife i mere onye a n'ọmaka. That is the best way to live your life, instead of being envious of that person's achievement or whatever God has given to that person. Ọ dịrị ọrụ gị ije na-eru anya ọkụ, kwụsị ya, si ebe anwa pụta, maka na o nwere uru ọ ga-abara gị. Ọ dị eru anya ọkụ. Charity vaunted not itself, it is not puffed up. Ọ dị eme, it's not arrogant. Ọ dị eme ka ndụ nwụọ. Ọ dị ebuni onwe ya enu. Ọ na-afụ onwe ya dịka without that self-effectiveness, as we saw in the life of Mephibosheth yesterday. Ọ da anya humility. Ọ da ebuni onwe ya enu. Ọ na-ewetu onwe ya n'ana. Onwe ya mmadụ. Mara na ya bụ ife Chineke kere eke, na abụrụ nkịta nwụrụ anwụ. Kama na bụ onye Chineke kere eke, tinye ụdịdị ya n'ime ya ka ọ na-alụpụta ezi ọrụ anwa Chineke chọrọ ka ọ na-alụpụta. Kedu ife bụ ezi ọrụ anwa Chineke chọrọ ka ị na-alụpụta? Ịfụnanya. Ịfụ mmadụ ibe gị ebe ọ na-adaghachi azụ. Though in our life today, mmadụ adazi ewere ịtarị pịa nwa onye ọzọ n'ụzọ. Mgbe m na-etonite, when I was in secondary school, o nwere ka ndị mụ na fa na aya na akwụkwọ si pụta n'ụzọ, a na-anụ ọgụ. Ofu onye wee gafeta ebe a wee fụ mmụnwa. Mbụ gị so na ndị na-anụ ọgụ. Anọrọkwa m ebe a na-anụ ọgụ, nọ na m nọ na-enele anya. Nwata na-ana akwụkwọ fụ ife o eji nele anya, ọ ya enele anya ọ ya enele anya. I was just pre-teenager, you know, that kind of thing. Onye apụta maka na ọ maalụ m unu. Ọ dọkpụta m, tụtụrụ mgbe ajara, ọfịọchatara nwata aka ike. O mee gịnị? Ifio. Datin bịa n'ọkpa m ebe a ghọọ m ọnya. That is what it is. Mana n'agbanyeghị na n'ụbọchị ndị a ị nwere ike pịa nwa mmadụ ịtarị otu a, onye a nalụ ogosi ya nne ma ọ bụ nna ya. Ife a na-afụzi n'ụbọchị tata, nne na nna ya ebe gịnị? Ebulu ọgụ bịakwute gị n'ụlọ. Onye ka ewu ya eji wee pịa nwa ha ịtarị? Mana ihe a na-akọla anyị ebe a n'ụbọchị tata, ọ bụrụ na ịfụ onye ị kwesịrị inyere aka n'ụdị a, kpọọ ya akpọ, sị ya, nna, ọ bụrụ na anaghị anụ ọgụ a, ofu onye bụ n'ife, o jee ka ọ kụọ onye ọzọ, ọ daa gị n'isi. Kedu ife ihe eme? Ihe akọrọ nne na nna ya. Ife ụdị ebe a na-anụ ọgụ a, mee gịnị? Gata aka. Nya ịbịa n'anya fụ ife a na-afụ in the society, ị malụ ka ihe esi wee na-esie, ị malụ dị wisdom ị ga-apply wee na-enyere onwe gị aka. Now, that love abụrụ onye na-ebuni onwe ya enu. It does not behave itself unseemly. Nya ọ dị eme ka onye na-amara ife. Ọ bụrụ na ị nee na ndụ David bụ onye a sị na-eji wisdom wee na-eme ihe ọ na-eme. Ndị o mechi ife ọ na-eme, onye ọbụla na-afụ ya n'anya, na-esonye n'ife ọ na-eme. It does not seek her own. Ọ dịrọ selfishness or selfish rather. Love adịrọ self-centered. Ife love na-anebakarịcha anya bụ gịnị? Ka ọ ga-esi ọ bịara ya, o distribute ya, onye a nne ya, onye a nne ya. That's ka anyị ga-afụkarịcha na ndụ a mother. Ọ bụrụ na ị bụ a mother, Chineke agọzigo gị so much with this virtue of love. Ịmụta ụmụ, mbịa na-awọ nda na-asị ka ụmụ nwaanyị si eme ihe a. Ịfụrụ onye a n'anya, fụ onye a n'anya, fụ onye a n'anya, fụ ụmụ gị dị fọ, ịfụgbado fa ncha n'anya. Do ha na-enwe ife a na-akpọ favoritism. Mana it will not stop you inyere ụmụ gị niile anwa aka. O nwere movie nnenere mgbe a series like that. This woman, anything family, ojiro family ya egwu. Enwere ike ya na ndị be ya na-akpọtụ, ya na di ya na-akpọtụ, ya na ụmụ ya na-akpọtụ, ya na nwa ya nke akpọtụ, ya na nwa ya nke akpọtụ. Mana onye outsider ejelu bata, chee na otu afa si akpọtụ ka o si edu n'ime obi ha, wee jee nwuo ofu onye n'ime ha aka. Nwaanyị achaji ya, ọkụkọ mgba, o kunie ife ọfụrụ ome gịnị? Ome onye a. That is this love anyị na-ekwu maka ya. This love, ya ọ bụrụ na ị were ya na-aga, o ya enyere gị aka na ndụ. It does not seek her own. It is not easily provoked. Ife a na-akpọ anger, ọ na-anọ n'ime anyị too much.
maka na economy na the south. Onye ọbụla ahụ a na-afụ onye ọbụla ọfụ. Ị ga-ewelite ihe dị ka 10,000 naira wee sị ka ịba nkwọ Nnewi ebe ni ka igota maybe baby diaper or something of that nature, ka igota nni nwa. Ife isi ebe a na-apụta na-analụbeghị ife ya afọ gị n'aka abụrụ 2,000, and you'll be like, nwere ka nsi tufu ego, ifepụta akpa nka, ifepụta akpa nka, ifepụta akpa nka, ifepụta akpa nka, ị na-ajụ kedu ife na-eme. O nwere ego itufu, ọ maka otu ife si ede. And ụdị ife a bịara ana mee arụ agbakasịba gị, iwe ewebego gị, o nwezie ka mmadụ si gafetasị gị good afternoon, si dafu ebe a, o nwerekwa ife mmadụ kenere ya ekene, ife ọzọ efuru onwe gị, arụ agbakasịbago gị, iwe ewebego gị, ị na-egosipụta ozigbo. N'agbanyeghị ụdị ọnọdụ ekọnọmi Naijiria nọ, nwanne, achọrọ m ka ị mara na God is still able to restore you. He is still able to give you that money. Ego mmiri oyi, ego ya bụ ị na-eri, arụ ya na-agbakasị gị, ego ya bụ ị na-eri, obi ọjọọ ya na-eme gị, ịma mbụ onye anya ukwu, ya na-atajiri mmadụ ibe gị anya, ịma mbụ onye ya bụ little thing, ọnụma ejuna gị obi. Ọnya mee n'ụbọchị taa, n'ụbọchị ndị a, obere ife nọ na mmadụ ewepụ na ndụ mmadụ ibia. Why is it like that? Because na anyị adazi achọ ka Chineke ka oge ya ruo ka e wee mee ihe a. Onye ọbụla na-agbakọtazi Chineke azụ, especially the youths. It is not supposed to be like that. Love is not easily provoked. Ọ dị echekwa n'echiche ọjọọ. It does not think evil. Ọ dị echelu mmadụ ibe ya echiche ọjọọ. Mmadụ nwere ike jide gị nnọọ finishie gị, kọchagide gị, kọchasịchaa gị ka enu na-anara. Ị na onye a anya, ị na-epụrụ ya anya, isi Chineke werechasịa ọnọdụ na ike esemokwu emerọ gịnị na ọ dịrọ m, ike okwu a emerọ gịnị ọ dịrọ dị m. Jiri nwayọọ ndụ gị ka ị na-enyere aka. And I want to assure you that the Spirit of God in you is helping you also, ka ị wee nwee ike bie ndụ gị otu Chineke si chọọ ka isi bie ya. Afụgo m ndị biri ndụ a, onye a bidoro gbaa mbọ at the age of 30, Chineke reward ya. Onye nke ọzọ gbagide mbọ ruo 40 before Chineke restore ya. Onye nke ọzọ gbagidekwa mbọ ruo at the age of 50 before Chineke restore ya. Onye ọzọ gbagidekwa mbọ ruo at the age of 60 before Chineke restore ya. That is why you are not supposed to be envious of anybody. Oge nke gị ruhana, Chineke eme gịnị? Abata n'ọgbọ. It is left for you to believe this and put all your trust in God. Na anyanwa bụ Chineke pụrụ ime ihe niile. And n'oge nke ya ruhana, you will be restored. Hallelujah. Now love rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. I can say that this is telling us not to be, not to mock anybody. Ife ọjọọ pụta na ndụ mmadụ, ejena were ya mere okwu. Kama chọba ka ị ga-esi were ya wee kụziere onwe gị ife, ka ị wee mụta ife out of that person's experience. Ọ bụrụ iwu na ị ga-echegide ụdị ife ahụ ebe gị wee mụrụ ife. Ebunakọs jụrụ ụmụ ya sị, ugboro one ka ife ga-eme ọnụ unu wee mara ife. Onye nke asị ya ọwa 10, onye nke asị ya ọwa 5, onye nke asị Ebunakọs ya gịnị n'ofu ugboro. Ndị Igbo wee tụọ n'ihu si na ofu osisi ekwesịrị ịgụ mmadụ n'ofu anya ugboro abụọ. Once is enough. And the reason why we are many here on earth is because you need the experiences of other people around you. Ife na-eme na ndụ mmadụ, n'ezie anya jụọ Chineke ase ka ị mara ife ị ga-amụta ebe anwa. Ọ bụrụ ife ị ga-amụta ka ị wee mock about that person, ka ị wee were ife ọjọọ mee na ndụ onye anwa mere okwu. No. Ife ọjọọ mee na ndụ onye anwa ka ị wee mara ka ị ga-esi wee avoid such a thing. Ndụ gị ewee na-agazi agazi. Now, love rejoiceth in the truth. Ndị kwuru okwu si n'ikpe mara eziokwu. Ọ bụrụ na ị were ife nye onye ọbụla n'ụbọchị ndị a, onye anwa ekopụ ịkpanarị ya ofe, ọ chọzie ịma nke wee eziokwu. A na-ekwu okwu eziokwu a na gwa na anyị eziokwu ife mere n'ife a. Onye ahụ na-akọ ọkọ n'isi na-asị gị na-emakwa na a na-adụcha kwuo okwu kwupụ ya, onye ekwe kwupụ, ọkọrọ agbago, ọkọrọ gbara agbada, because na-akpanarị ya ofe. Truth has become scuttled.
eziokwu agbara na ya gbanye n'okpuru moving bus chipịasịa ya. Onye abụbụ nwaanyị ajadu a na-anapụ ana ya, ana di ya nwụrụ anwụ, ị na-anapụ ya, ọ na-atọ gị na ị ga-emenwu ya. Chineke ga-ejikwa gị wee gosi nwaanyị a that she shall be restored. Onye ọbụla na-achọ ka e were ife na-eruru ọrịa, Chineke ga-eji onye anwa ị na-achọ ịnapụ ife ruru anọ gosi gị na onye anwa that when it is his own time that Christ will come in and restore that person. That is how it is. Onye na-achọ ịnapụ mmadụ ibe ya ife, nwee ndidi. Gị nwe onye a na-anapụ ife, chere oge Chineke. That thing a na-anapụ gị, ọ anapụgoro gị, Chineke ga-esikwa otu a were ya mee gịnị, tinye gị n'aka. Mgbe anwa ọṅụ gị ezuo oke, ịfụ na mgbagharị niile na-agbagharị na ịga Chineke n'ihu na o nwere nke nwere isi. Na nke nwere isi hụ na ịrapụrụ ya Chineke. Always kneeling, always opening your mouth, na-ekpere Chineke all the time. N'oge enyere gị aka, and n'oge emere gị efe ya na-ayọ. Now, charity beareth all things. Like it went down in the life of David. Ife niile ma nke ụmụnne emekọtara ya, ma nke nna emekọtara ya, ma nke nnu na ana emekọtara ya, Sọl mere ya, pancha niile o diri fancha. Anyị a na-ebinwuru mmadụ ibe anyị ife n'ụbọchị ndị a. Ọkwa okwu na-amụta okwu. Ọnwa ha na-anwa agwa m ofu, mma agwachasịcha ka o si edu m n'obi. No. You will learn to bear things. Ama nnọọ nwere ndị ha abụ a na-abụ n'obi, mfe a na-abụ gị n'anya. Ị na-asị kedu ihe dị ihe nka. Ị na-egosi onye ọlọv na-agbanyesi ike na forgive ya ife ọjọọ niile ọ na-eme gị. Yet onye a ị na-ata na-abụ ya n'obi, ọ na-ata na-eme gịnị, na-afụkpọsị gị anya. How do you bear that? At some point you might lose it, and when you lose it, make sure you do not sin. Hallelujah. Now love believeth all things, it hopes in all things. If ọbụna it endureth all things. If ọbụna Chineke si gị mee, just like it went down in the life of David. Kabaru mee gịnị? Mee fa. David, like we said, was a man who does or did every God's will. Asị agbaghara onye a, o kwetago agbaghara na. Ọ sị ya na o mere ife ọjọọ, hell, Chineke biko gbaghara m. O wee nwee ike na-aga aga ndụ ya dịrị ya free. Ebe ọ bụla ọ batara, ọ na-enweta support. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị gaa ndụ a bie ya otu o si tọọ Chineke ụtọ, ị mara na ị ga-adị ka David, ime ife ọjọọ, ikweta na ị mere ife ọjọọ, mee gịnị, yọọ mgbaghara. Ọ bụrụkwa na mmadụ ibe gị mejọọ gị, ị kabaghara, mee gịnị, gbaghara ya. Ị na-ebi ndụ gị otu Chineke si chọọ ka ị na-ebi ya. Ọ bụrụ na mmadụ eburute ekunye gị, you wave ya aside. You keep moving. Because ịmụ ihe wee ịfụnanya. Charity never faileth. Ọ bụrụ ife na-agharịpụ. Ọnya mere Jizọs ji wee nie obi bịa n'elu ụwa, nwụọ ọnwụ ya nwụrụ n'elu Kalvarị, n'elu obe, tacha afụfụ niile a na-ekwu ife niile ọ na-agabiga, ọsọ nna gbaghara fa n'ihi na ha amaghị ife fa na-eme. Ọ da agharịpụ. At the end of the day, o wee wepụta anyị pụọ na ndụ na ọnwụ ebighị ebi, wee gbaghara anyị mmehie anyị wee bụrụ ndị na-agazi agazi. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Ụmụ ife niile ha ji amaja anyị, ụmụ ife niile anyị ji agbagharị na-agbago elu na-agbada ana, at the end of the day, ha na-efel. Anyị ma ndị buru anyị amụma na 2014, 2015, that this is the best government that we will have. Today, people are saying different things. Why is that government not working? The prophecies have all failed. Anyị niile furu ife anyị na-agabiga n'obodo anyị tata. Then, ọbụna speaking in tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Ife anyị na-agabiga na Nigeria n'ụbọchị tata, anyị amaghịzi nke anyị amaghịzi ife anyị na-agabigasị. Ụjọ ji ụfọdụ ndị, anyị amaghịzi nke na-emenụ, mana ife niile anyị na-agabiga, oge na-eru mgbe ga-emesịa fama ndị ire na ndụ anyị. Hallelujah. For we know in part. Okay, I don't need to read that one. Now, enwe ebe nchọ ego ọzọ na verse 13. Or say, and now abideth faith, hope, love. These three, but the greatest of these is love.
ụmụ ihe niile a ife ya enyekarịchara anyị aka na ndụ ahụ ma okwukwe nke anyị kwere kwenyesi ike na Chineke, olileanya nke anyị na-eneghere Chineke anya n'oge ya rue na ọ ga-akpọpụta anyị n'ọnọdụ anwa jọrọ njọ tinye anyị na nke kacha mma. ụmụ ihe niile a dịcha mma, faith, hope, mana nke kachasịcha mma n'ihe niile a bụ gịnị? Ịfụnanya. Child of God, n'ụtụtụ ụbọchị tata achọrọ m ka ị were ịfụnanya wee mere ya watchword, ka ị were ịfụnanya wee bụrụ onye ga na-enyere mmadụ ibe gị aka, na-abụghị maka ife ị ga-erite na ya. Ịfụnanya ga-enyere gị aka Chineke n'anya na ndụ gị, o meghepụrụ gị windo nke eluigwe ya, na supply all your needs according to his riches and his glory. Ọ na-emere gị ihe niile dị ya mma n'obi, ihe ahụ ị yọrọ ya, ọnya ka ị ga-eji wee find ya easy. It will seemingly appear so, na ọ dịrị gị mfe. Ndị mmadụ na-enekwa gị anya, ha na-asị na ife doro onye a mma, ife adịghị mma. Mana ife ndị ọzọ na-eme na ndụ ndị mmadụ, inekwa anya ịfụ na ndụ ị na-ebi ọ bụrụ na ọ kacha mma, bet ị nwere ife a na-akpọ contentment. Oke anwa Chineke mere gịnị? Juru gị afọ, and ị kwenyere na nke ya enyere gị na ị ga-eji wee mee gịnị? Rụpụta ezi ọrụ na ndụ ndị ọzọ. Ka Chineke nyere anyị aka n'ụbọchị tata, ka anyị na-ebi ndụ a dị ka David nyere anyị that standard wee bata na ndụ Jizọs Kraịst, onye ji ịfụnanya wee firi isi. Ịfụnanya is the core of everything in this life. Ọ bụrụ na ị were ịfụnanya na-ebi ndụ gị, o nwere ife ọjọọ, echiche ọjọọ niile mmadụ ibe gị na-echere gị ga-abịa na mmezu. O nwerekwanụ echiche ọjọọ nke ndị iro n'ụzọ ha niile ọbụla, n'ebe ahụ ị na-azụ afịa, n'ebe ahụ ị na-arụ ọrụ, o nwere ifefa ga-emeta gị. Ebili mmiri niile a ha tụgharịcha, when it is God's time, God will rebuke the devourer. Ebili mmiri niile ahụ edere juu. Ka ekpere Chineke. Ekele niile n'otuto niile dịrị Chineke, ịma mma dịrị eze nke ndị eze, haleluya. Ekele niile n'otuto niile dịchasịara gị Chineke, ịma mma dịrị eze nke ndị eze. Thou art worthy, Lord. Thou art worthy, thou art worthy, O Lord, to receive all glory, honor, and power, for thou hast created all things are for thy pleasure, spare all the creators. Eze nwanyị na Chineke anyị na-ayọ ebe anyị kwenyesiri ike na naanị gị bụ onye pụrụ ime ihe niile. Gị bụ Chineke onye obiọma, onye kere anyị wee weta anyị n'ime ndụ a, ka anyị biere gị ndụ dịka isi chọọ. Kwee ka ịfụnanya gị dịgide n'ime anyị, kwee ka anyị bụrụ mmadụ nwere obi ebere, ka anyị bụrụ ndị na-enyerịtara ibe ha aka n'ụzọ niile ọbụla, ka anyị bụrụ ndị na-agwa ibe ha eziokwu, ka anyị bụrụ ndị na-esonyesi ike n'idebezu iwu niile nke Chineke, ka anyị bụrụ ndị anwa ya bụ a na-ata na-abụfa n'anya, ha na-ata na-abụ ndị anwa n'obi. Maka na site n'ime nke a anyị na-egosipụta ezi ịfụnanya anwa nke Jizọs Kraịst gosipụtara ọbụna mgbe ọ bịa jee ozi n'elu ụwa. Ka anyị bụrụ ndị ga na-enwe obi ọmịiko na arụ mmadụ ibe ha. Chineke, ihe ndị a ka anyị na-ayọ gị, ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-apụ n'iru gị n'ụbọchị tata ijegharị n'elu ụwa, jee n'ebe anyị na-akpata ife nke anyị na-eri, ka afụta anyị dịka ndị amụworo ọzọ. Eze nwanyị na Chineke anyị, ka ndị maara anyị dịka ndị mgbakasị arụ na ndị obi ọjọọ na ndị anya ukwu na ndị ekworo, ka ha bido fụtaba ọdịdị gị n'ime ndụ anyị. Chineke, naanị gị ga-eme ya. Ọ bụrụ na ọ dị otu a na ndụ anyị, olileanya anyị bụ na irestọ gị anyị, bikos ọ bụrụ sọsọ ife a na-afụ anya bụ restoration. Chineke, anyị chọọ ka ị were anyị tinye n'ebe ahụ ịfụnanya dị, ụtụtụ, efifie na anyasị. Ọ bụ n'okwu gị ka ịfụnanya dị, n'ebe ahụ ka anyị ga-achọ eziokwu anwa
anyị ewee chọta ya. Kwee ka anyị na-anọ gị nso mgbe niile. Papa anyị onye ime n'igwe, anyị wee na-etinye ụbọchị tata n'aka gị. Ezi onye nwe anyị, duru anyị jee, duru anyị nata. Banyere anyị nkata, ekwena ka ife ọjọọ ọbụla nọchiere anyị ụzọ n'ije ozi ya n'ụbọchị tata. Papa anyị onye obiọma, onye obi ebere, anyị na-ayọ n'isi anyị niile n'ofu n'ofu ka ị meghere anyị ụzọ ma gọzie anyị n'ụbọchị tata. Anyị wee na-ayọ n'isi oru gị nwoke bụ the Bishop of this diocese, Right Reverend Ndubuisi Obi na ezinụlọ ya. Chineke ka ị gọzie ha ma kpuchie ha n'okpuru ndo nke gị dị ka ị na-eme ogologo ụbọchị ndị a ha nọ ebe a na-ejere gị ozi. Papa anyị, kwee ka ịhụnanya gị na-edu ha ọbụna ebe ọbụla ha batara, ka emepee ụzọ nye ha. Nna nke pụrụ ime ihe niile, si otu a mee na ndụ anyị niile n'ebe a, ọbụna ndị na-anụ dịka anyị na-ekwu n'onyonyo na n'ịntanetị. Eze nwe anyị na Chineke anyị, mee nke a ma nara ekene na otuto n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.